प्रूवन जिहड़ी असीं अपने कर सके। So I hope that in the due course this will go on. Now my concern जिहड़ी ये मखौल उड़ाउंदे ने मेरी about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 साल मैं इस पंजाब का होम मिनिस्टर है, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been home minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to see what is happening, and jehda kuch ho raha hai, oda main take up kara Government of India now, that we have to work together to resolve this. Because sada jehda border hai, Pathankot to Fazilka, 600 kilometer, it is also India's border, it is also my border. And when people now, when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know what they were given, whether they were given briefing or not. But I have the figures here of from day one to day now. देखो इत्थे ये सी पहला की हुंदा सी जदों असीं आए या उस तो पहला दी गल है, ये तार दे नीचे ली सुरंग बना के ये अपने हथियार फ्यूर या हेरोइन हो या कुछ कर लेंदे सी विचों। वो तो बाद फिर कदे कदे जब नदियां दा पानी डाउन सी बरसात तो बाद उदों उतों नदियां दे उपर भी आ जांदे सी। हुण ये जिहड़ा ड्रोन सिस्टम चलिया होया है, दिस इज अ वेरी डेंजरस फिनोमिना एंड टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग। पहले ड्रोन आए थे अज तो तकरीबन 1.5 साल पहला, इट वॉज जस्ट हॉपिंग अक्रॉस द रिवर, इधरों चक्या इधर सिट्टिया और वापस गए। सानू नहीं पता लग्या फॉर सम डेज कि ये कित्थों आ रहे हैं पैकेजेस। दैन कुदरती तौर पर वन ड्रोन एक दरख्त के विच फस गया। सो वी केम टू नो ड्रोन्स वर अवेलेबल बट कैरिंग दिस मटीरियल। नाउ पहला था इट वॉज ड्रॉपिंग अक्रॉस द रिवर, देन दे मेड द डिस्टेंस अबाउट 7 to 8 kilometers, एंड हुण मेरे को the last lot which I received information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. So ये जड़ा कहना कि 51 kilometer बड़ा it's taking over Punjab, this is total misconception. I do not know what the all party meeting discussed, लेकिन please understand one thing. Security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. ना होई है पहला, ना होई है हुण। उदों जब होई सी terrorist period, used to have a cordon operation, and the army used to do an outer cordon. फिर the police, Punjab police, and the CRP and all used to do the inner search and operation. Same is the case now. Nobody is taking over the states. Eta 51 kilometer tak, they are on the lookout for these drones. Technology बढ़ रही है. These are Chinese drones. इन्हां दा payload increase हो रहा है और इन्हां दी range increase हो रही है. Tomorrow you may get them to 50 kilometers, you may get them to 60 kilometers, who knows, they may land near Chandigarh, ki pata lagda sanu. So instead of being critical, it is the duty of every government, responsible government, to see
कि ये बिल्कुल ਜਿਹੜੇ हालात ਇੱਥੇ बन रहे हैं इन्हां दा सामना आपां नूं कैसे करना है एंड हाउ आर वी टू डील विद दिस. Punjab police is a first class force. They're a trained force. When I was there were 81,000 policemen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ they are not trained for certain things. They are trained for policing. We have commando battalions, we have PAP battalions, they are all doing a good job. But they need help. पहला भी इन्हें यही सारी फोर्सेस थी, लेकिन उन्होंने CRP और BSF की लोड़ पई. और जब CRP BSF तो बियॉन्ड हो गया, फिर इन्होंने आर्मी की भी लोड़ पई. Army we don't need at the moment because there is no such thing. But certainly assistance to Punjab Police, our CRP and our BSF must give it to maintain peace in Punjab. मैं peace चाहना इत्थे सूबे च. मैं नहीं चाहता कि एक छोटे 70 साल का समय होया सानू जब तो आज़ादी आई है कि ये एक बार फिर शुरू. अगर मैं पानी का मसला ना करता तो उदों भी आ जाना सी. हुण दोबारा इत्थे फिर इत्थे शुरू इन्होंने पाकिस्तानियों ने करता. खालिस्तानी इन्वॉल्व ने एंड पाकिस्तानी इन्वॉल्व ने. लेट मी मेक श्योर दीज आर स्लीपर सेल्स ऑफ बोथ ISI एंड खालिस्तान टुगेदर. वैपन्स कित्थे जा रहे हैं, उन्होंने कोल जा रहे हैं. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਪੰਜਾਬ. ਮਖੌਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ. ਦੇਅਰਫੋਰ ਫॉर ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ. ਆਈ ਹੈਵ ਪਿਕਚਰਸ ਹੇਅਰ, ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਪਿਕਚਰਸ, ਜਸਟ ਟੇਕ them out. Just नीचे, just take these out. Did you hold this? These are pictures given during mere time. Now here are the drones. ये drones ने ये drop की है. Now how do the drones drop it? They have a GPS system, ground plotting system, which is put into the drone. The drone goes to that GPS location and it drops. And ਉੱਥੇ somebody ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ associate ਹੈ, he picks it up. ਐਰੋ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ. This is one drone. This is the packages of other drones. And then there is ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ these are all drone pictures. One minute. These are the type of drones that have come. Now what is the shuru jehda drone honda si? They used to carry 2 AK-47, 4 magazines, 2 pistols, 4 magazines, 2 lakh rupiya, heroin de 2 kilo. That was the loan. But subsequently range bad gayi, capacity bad gayi. Hun kinna aa raha hai? It is now for this new government to see. Earlier on they used to carry AK-47s. They had these are Austrian hand grenades. Austria has set up a armament factory in Pakistan. ये वो बना रहे हैं. आया drone थोड़ा जरा शुरू चलती पड़ा ऐसी. This drone. तो ये कहना कोई drone नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी, everything is fine. Now these are not responsible statements. Here is AK-47. Here is a light submachine gun. Here is another one, a Tommy gun, a Purani Tommy gun. And these are other weapons and all, grenades which are coming. So we have a lot of, here is the pistols. These pistols have arrived in one drop. Why are pistols dropped? Here is another drop thing there. Here are hand grenades and another drone here. So I am not an alarmist, but I know that there's something is going wrong. Something is going to happen. What is going to happen? So it is for the government to sit down today, and whether it's in the Vidhan Sabha now, they want to hold a special session, or kal jehda all party meeting kiti hai, and find out what is. Don't deny anything. लोगों के सामने रखो और दसो कि आ चीज़ हो रही है और आप सारे हुण रल के इहदा सामना करिए. अगर पिंडां दे कोल कोई ड्रॉप हुंदे ने और किसी नूं पता है सानू दसो, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ we will send BSF there. Now BSF has taken
over 51 kilometers not to come into and take over Punjab administration. ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਤਾਂ they've come for assistance to our police to do this work. And this is not for Punjab. It's happening in Gujarat, it's happening in Rajasthan, it's happening here, it's happening in Jammu Kashmir, it's happening in Bangladesh, on Bangladesh border, it is happening on all the Chinese borders. Because on our Chinese are drones, they can go anywhere and give them whatever capacity. And we have to be careful because this is in 1.5 years from just crossing the river, they have now come to 31 kilometers. I've got each drop. It has been shown where it has been picked up from, and that pickup has been now listed as to how many kilometers inland. And the latest which I got before I left government was 31 kilometers. So these are things that we must take responsibility and understand that this is what Punjab is heading for. We are a border. Our state has been a battlefield too many times. ਅਸੀਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ. ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਕਲੈਂਡਸਟੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर द गवर्नमेंट टू ओन अप एंड टू टेल द ट्रूथ. एंड वेयर यू हैव टू रिक्वायर एनी फोर्सेस, टेक them. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. It is our due, and we should not say, I do not say something कि ये गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं करनी. हर पार्टी की ड्यूटी बनती है कि सिक्योरिटी वास्ते कोई पॉलिटिक्स नहीं होती. एक गवर्नमेंट की आपां नूं मदद करनी चाहिए जिहड़ी भी है, whether it is Akali Dal or whether it is Aam Aadmi or whether it is myself or whether it is somebody else. We must support the government and in this to maintain peace in Punjab. Now this is what I want to say to you. Now you want to know about the party we are forming. Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the Election Commission, and Jado Election Commission gives us the name, approves the name and approves the symbol, I will come and tell you all. But I can't give you मैं थोनू पहला कोई नाम दे दूँगा कि पार्टी दा और कोई निकला है कुछ और उठूँ, that won't be right. So let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job, and we will give you the symbol also. We have made a request for symbol and we have made a request for names also. And when that comes, मैं जरूर तुम दसांगा. Now I am open to so anything you would like to know. हाँ जी.